On the night of October 2nd, a disquieting earthquake rocked the communities above Campi Flegrei, a long dormant but massive volcano area under Pozzuoli, just west of Naples. The area comprises 24 craters, and 1/3 of it lies under the sea. So no wonder everyone went into a frenzy, speculating that lava might start flowing from the volcano, threatening over 1 million people who live in the area. The main quake was followed by hundreds of low-magnitude aftershocks, but so far, the only thing flowing around here has been wine. And there's nothing unusual about that, because people here have been growing grapes for centuries right on the volcano. And the only thing standing between the Astroni winery and the eponymous volcano is the skimpy wall. When life gives you lemons, you make a lemonade. When life gives you lava, I guess you plant vines and make wine. And that's precisely what Vincenzo Varchetta decided to do. 4 generations later, the family is still growing grapes on this volcanic soil and producing indigenous grape varieties, Falanghina and Piedirosso. Only a couple of miles away, surrounded by residential areas, lies the Sufatata Volcano. Despite being dormant, Sufatata still shoots steam with sulfurous fumes up in the air. Allora, questo è uno dei luoghi magici dell'Hinterland napoletano di Pozzuoli, ed è un posto veramente mistico nel senso che gli abitanti vivono con una paura quasi arcana del posto, perché può succedere di tutto da un momento all'altro, e infatti ultimamente stanno succedendo molte cose. Però poi quando c'è questo sentimento di calma, di quiete, la gente ha un entusiasmo maggiore, proprio perché una volta che superi le paure, quelle più ataviche, tu riesci veramente a connetterti con gli altri in modo diverso. E Pozzuoli è un posto così. Quando bevo questo vino bevo il vulcano, bevo il cratere, bevo l'anima Phlegrea. Remember the Astroni Volcano? Well, it's the largest and best preserved crater in the Campi Flegrei area, and is just as close to Naples. These days, it's a protected natural area. However, you can hike down the crater and enjoy its unique flora and fauna. Siamo sul fondo del cratere, prima eravamo lì sul bordo, ci dividono 90 metri di dislivello, possiamo appunto già vedere come qui si sta meglio, fa più caldo. Questo è un punto in cui possiamo apprezzare tantissimo la natura, i suoni naturali, gli uccelli e respirare aria pulita. Remember, right behind the edge of the crater is a vineyard, right? Questo è il Piedirosso, un rosso giovane, da bere giovane, un vino che incarna l'anima partenopea, perché è un vino semplice ma profondo allo stesso tempo, perché noi partenopei, noi napoletani siamo così, sembriamo gente semplice, gente allegra, ma nella nostra allegria abbiamo una grande profondità. Questo vino è come noi. Up on the next hill, at the elevation of 458 meters, the highest point in Naples lies the Hermitage of Camaldoli. Built in 1585, it hosted monks for 400 years.
Today it's governed by the Sisters of St. Bridget, who work here, care for the place, and grow their own food. Sustainability in action, firsthand. High up on the hill, the Hermitage dominates the entire Gulf of Naples, its walls protecting some beautiful and priceless artworks. But perhaps the most interesting part is hidden under the ground. And if I come out of there, I'll bring it to you in the next video.